Advice ko rin ako kadili na sa Gonzalo na ako yung message kaya nakaranas naman ako. Lami, sa clear na makahappy siya. So, congratulations, Chai. Kay finally, you have your own hotdog na. 2 eggs and 1 hotdog. Enjoy your hotdog and 2 eggs. Congratulations. Congratulations, Chai. Maanad ra kaana, Chai. Maanad ra kaana ng dako. To the cloud. Makakapag-usap din ang kami niyo. Yehey! Congratulations sa dahil po din mo na journey sa life. Kanang lahig yun ang kami noon. Pagkuan mo na, pag-pray sa Ginoo para makuan mo, na mailahanin mo siya. Kung sa po niyo mapagkuan, mapasensya para sa iya. Ano no, last Jude ang inyong kami noon, pero mo last Jude na kung nasa ito nga ang Ginoo. Congratulations again and God bless. Yehey! Nalipay, jud ko nga. Karang tuig ka na, halin na kano. So, good luck sa family life in your journey with man. I am one text away from, kung naamoy ko, ilan may lang. Pero kaya mo yan. Dilit pinood, sa ganyan ni Mian, dilit pinood ng nung engagement, tinandan. Mas guwapo ang Di na siya assurance. makasinabot, huwag na ay Ginoo na Diyos sa iyong taliwala sa inyong pagpuyo. Good luck! I love you! Mama! Wow! Hi, Shai. Congratulations. Although gamay ra ko ang pagsinamahan sa grade 2 kay nag-grade 3 naman ko. Nagila-ilag yapon tao. Kabalo ko nga dili na gyud gihulat. Bisag wa ko rin gihulat. Congratulations once again, and I hope na more blessings, especially sa mga coming na officials yung mga baby pohon. O kung Yes! magiging successful. Yes! Not today, but for tomorrow. Congratulations. Hi, Day. First, congratulations kay sa ato murag ikaw din ang sunod nga nahalin. Ako sige ra, ikabala ka. I wish na ko ang inyong happy married life, and then unta ma-enjoy ninyo wala to. Congrats po, Chai, sa kami niyo onin mo. Ano na ilang love. Hi, Ma'am Shai. Congratulations sa imong upcoming wedding. Naanadyo kay Itlog, officially yours. I wish you all the best. God bless sa inyong marriage. And more and more Itlog and babies to come. Congratulations! Congratulations, Shai! Akong wish is unta mo taas pa ang patience sa mga panahon nun. Yan yung dako yan dugan. Pero ligi siya gulo. Tapos, wish you all the best. Bye! Ano na nato yata kay Juan Shai, kailangan mo kanta ka og Do, Re, Mi. Ano man? Ay, kantahin ko. Do, sige na po. Do! Do, hindi lang. Congratulations, Mom Shai and hubby. And best wishes for your happy life together. God bless both of you. Love you.
Chay, congratulations. God bless you both. One thing for sure, Shai, a married life is not a bed of roses. You have just put God at the center of your life. Both of you must keep the faith and love and respect always. Congratulations, Ma'am Shai. Wishing you all the best. And, you know na, be ready. Congratulations, Shai! Malapit ka na makakain ng ganito! Congratulations, Ma'am Shai. New journey na magiging sa I wish you long-lasting Marriage is like marriage is like a show. When you are oversized, Congrats, Shai! Congratulations, Ma'am Shai! marriage is like a show. When you wear oversized, be ready to drag it along throughout life. And when you wear undersized, be ready to feel the pains throughout life. When you are ready to buy your own show, please take note of these 3 things. 1. Physical appearance. 2. Position. And 3. Perception. So letter 3 letters P. Physical appearance, I repeat, position, and perception. Hi, Shai! Happy wedding! At pangita ka dyan ang bangal, balag ngit-ngit. Model. Congratulations, Shai! Yes, good luck, kadagang